Yokia geithi mwirari wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori hwaini wa umuthi muthenya uria turakungwira miaka 60 kuma hĩndĩ bururi wa Kenya wageire wiyathi igongona riria korwo gitongoria mutongoria wa bururi kaunti-ini ya Embu gakwendithĩria thigũkũ njega ya Madaraka ona gũgĩtukaga. Reke tucamirwo ni mamwe ma maria tukuharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme Matuuraini. Maya ni mamwe ma maria tukuharĩrĩirie thĩinĩ wa Kameme Matuuraini. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto gutongoria mambura ma 60 ma muthi wa Madaraka kaunti-ini ya Embu gũkũ agĩtetera igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 3% rĩa waki wa nyũmba cia raithi, akiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa Kenya othe gũthondekera mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra. Thirikari kũrugũria ikereka rĩa kerĩ rĩa kĩgĩna kĩa Hustlers Fund kũrĩa ikundi na ciama ciothe iria ciandĩkithĩtie irĩhotaga gũkomba gatagatĩ ga ciringi 20,000 nginyagia ciringi milioni 1. Na gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi kwĩranĩra kũrutithania wĩra na atongoria othe athure kaunti-inĩ ĩyo thutha wa mũcemanio na mũnini wa mũtongoria wa bururi Rigathĩ Gachagua gũkũ na warũgamĩrĩri a wodi mbunge-inĩ ya Kiambu magĩteanĩria rĩtana rĩa kũmũhagũra. O rĩngĩ mwĩroreri mwende ngakũnyita ũgeni thĩinĩ wa Kameme Matuuraini tumenya nĩ marĩkũ matinda makĩhanĩka. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩ na njĩra ya ciĩko nĩ Nyambura wa Wamuca. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ ndereti ĩkoniĩ mendekithia ma kũrenga aruti wĩra gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mĩcara yao ndĩbatiĩ gũbacĩrĩra kana gĩcunjĩ gĩkĩ gĩgũkorwo kĩrĩ marĩhi ma igoti kana mbeca cia kwĩrutĩra. One mũrũgamo wa President William Ruto hĩndĩ ya mambura ma gũkũngũĩra muthi wa Madaraka kaunti-inĩ ya Embu. Ruto akĩhinyĩrĩria nĩ wĩigĩrĩrĩki wa Kenya othe gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na mawĩra kwa ihinda rĩrĩ. Mwandĩki witũ Mũmbi wa Chege nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa mawoni kuma kũrĩ mũingĩ gĩkĩonekana kũregana na mendekithia ma kũrenga aruti wĩra gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa mĩcara yao, mbeca iria thirikari yugĩte cikwerekerio harĩ waki wa nyũmba cia raithi. Mũrũgamo wa thirikari ndĩronekana to gũcenjia. Agĩtongoria mambura ma Madaraka kaunti-inĩ ya Embu, President William Ruto augĩte nĩ itemi rĩa Akenya othe kũiyũkia rĩtana rĩrĩ, ili tukubaliane kama wananchi vile wale waliotutangulia bila ya kujali watapata nini walipigania uhuru wetu, damu yao ikamwagika, wengine wakauawa, lakini hawakurudi nyuma, kwa sababu kama wangerudi nyuma leo tungekuwa watumwa wa wale walikuwa wametutawala. Ino alitafarĩra thirikari yanjĩtie kũrurumũra icigo-inĩ itiganĩte. Ruto augĩte itanya rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra mũingĩ ũrĩa wĩikaraga icagi-inĩ nini mataũni-inĩ nĩ wagĩa na ciikaro ciao. The objective of affordable housing is to increase the number of homeowners and to transition more Kenyans from rent paying in informal settlements in slums, and we have 1,411 slums in Kenya. We should transition those people, my countrymen and women, into homeowners. They should live in dignity like the rest of us. Kĩũria kĩa wĩigĩrĩrĩki ũhũthĩri-inĩ wa mbeca ici nĩ ũmwe wa marĩa matigĩte mũingĩ na nganja. Mũtongoria wa bũrũri akĩĩranĩra waragania harĩ gũkuruhania mũingĩ mũtaratara-inĩ ũyũ. And progressively we are answering the how, we are answering the why, and we will answer every other question, because right here in Embu, and as we do in every part of Kenya, we have our own citizens, millions of young people who do not have a job. Thirikari ĩratanya gũthondekera makĩria ma mbeũ njĩthĩ milioni 5 mĩeke ya mawĩra kũgerera waki wa nyũmba ici, ũndũ ũrĩa ũkwararamia gĩcunjĩ kĩa arĩhi a magoti bũrũri-inĩ. Ili tuweze kujenga nyumba 200,000 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Hizo nyumba 200,000 zitatupatia ajira ya vijana milioni 1.
Ndumiriri ya President William Ruto muthenya wa umuthe nikionereria ati thirikari ndiri na matanya ma guteaniria riendekithia ria kurenga aruti wera gicunji gia 3% kia mishara yao riu kibarua kuri thirikari arioria ikuiguithia muingi unyite mbaru mendekithia maya. Ngiribotera Kameme TV ndikiharo-ini kia Moi Stadium county ya Embu. Ritwa riakwa ni Mubi Wachege. Tugithie na mbere ni ati mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni aingirire ndereti igie mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 iria ikoretwo igitumura maboni matiganite kuma kuri ikundi itiganite o undu umwe na muingi wa bururi. Ruto uria kwaragia hindi ya mambura ma 60 ma Madaraka county-ini ya Embu augite ndereti ino ni ya bata kuona irehete hamwe a Kenya ikiro ciothe gwetha njira cia kugacirithia utonga wa bururi. Mwandiki witu Maura wa Ndungu no na ripoti ino. Kurumirira ndereti hiyo iria ikoretwo igithie na mbere bururi-ini igie mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023. Mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua ni macungiriirio gutetera mutaratara uyu hindi ya mambura ma Madaraka county-ini ya Embu umuthi. Agitetera mutaratara uyu president onekire gutianiria mweke wothe wa kutabaniria mugaruruku mbere ya utwaritwo bunge-ini. Ona thengia wa mendekithia ma ikundi makambuni undu umwe na Kenya aria makoretwo magitetia mutaratara uyu makiuga wahituko gacungiriria ngarama ya iguru ya muturire na kura kwa namba nene ya mawira makiria kumana na mendekithia ma icunjĩ imwe cia mutaratara uyu wa watho. Whenever we can do anything to make another person's life better at no or little cost to ourselves, we have a solemn obligation to proceed and do it. I want to ask every citizen, it is our responsibility collectively to think, to plan, and to ensure that the 5 million young people in our country who today do not have jobs, have jobs. Kuringana na mutongoria wa bururi ndereti no ihotete kurehe Akenya othe hamwe hari kwarĩrĩria njĩra itiganĩte cia kugacĩrithia utonga wa bururi. Uguo kweranĩire gutigĩrĩra gutire kigina kia muingi kiriungumagio utoria akoretwo ari mutugo thirikari-ini. We have easily sustained intense discourse on the finance bill and the affordable housing policy for weeks now. The debate has remained issue-oriented and there is no hint of divisive ethnic rhetoric at all. The cost of living is keeping all leaders, including myself, awake, and this is precisely as it should be. Akinyita mbaru murugamo uyu wa president munini wake Rigathi Gachagua mwiriire unyitanĩri wa atongoria othe thirikari-ini hari gutigĩrĩra mutaratara uyu ni ukahituka bunge-ini kuona ũrongoreirio kugacĩrithia miturire ya Kenya na makirio kuri utonga wa bururi. We want to urge our leaders to continue being steadfast as they support all the legislative measures that your government has proposed in the National Assembly to allow this country to get away from public debt and fund our own development and recurrent expenditure. For that, Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Muthenya wa ira niguo kamiti ya bunge igie kigina kia muingi iratirihire mihango ya kungania mawoni ma muingi megie mutaratara uyu kuria namba nene ya Kenya undu umwe na ikundi iratariirie kuregana na nyingi cia icunjĩ cia mutaratara uyu ta kuongererwo kwa igoti ria VAT ya maguta, kigina kia nyumba, kuongererwo gwa pay hamwe na mangĩ. It is the moment for us to ask, what can I do for my nation? Not what can my nation do for me? These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. And therefore, Your Excellency, we want to urge you to continue with the confidence that the people of Kenya will give you the necessary support. The Prime Cabinet Secretary Ngiribotera Kameme TV, jitagwo Maura Wagunya. the diplomatic corps.
Gagucunga muhera mwiroreri ndakura ni mwaura wa ndungu no mwaura na ingi guku ucio ni mwaura wa gunya tukomba gwikiria na riboti yo yake ndeka cia gutaririra na igukorwo gicokereria na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kumemwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Kameme TV na Apostolic Heroes Faith Ministries Zambezi kanithorio togoragio ni Reverend Joyce Peter ni maragwitira kesha ya kunaga higo iria igiragia tukinyanire ni Friday tariki 2 June kuma thaa 1 cia utuku. Presiding minister ni Reverend Joyce Peter na kio kigoco gigatongorio ni Martin Janet and the band, Shiro Ann, Joyce Irogo na Ainiagi. Ni kesha nene kanithaini wa Apostolic Heroes Faith Ministries uria togoragio ni Reverend Joyce Peter kuria Zambezi town o kurigania na Fairmart Supermarket. Isaya 45 muhari wa 2 gugutongoria thie ngeraganagia irima mbere yaku gituagaga ihingo iria ciakitwo na kigera unagianaga cuma ciacio. Kesha ino igaukinyira 1 kwa 1 thiini wa Kameme TV tafarira-ini ya Kikosho live kuma thaa 4 cia utuku. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Mwirori mwende uringi ngakunyita ugeni tuthie na mbere na ikereka ria keri ria Kameme Matuuraini. Riu ikundi na ciama ciothe nyandikithie no yote kwamukira ngombo cia Hustler Fund cia gatagati ga ciringi 20,000 nginyagia ciringi milioni 1 cia kwigacirithia kiwonjoria thutha wa kurugurio kwa mubango uyu itena ria keri ni President William Ruto. O President agathiririe mubango uyu uria waruguririo itena ria mbere mweri-ini wa 11 mwaka muhituku akiuga ni hotithitie a Kenya ingi kwigwatira ngombo na njira huthu riu makiria ma a Kenya milioni 20 magikorwo makombete makiria ma ciringi bilioni 20 kugerera Hustler Fund. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi niwe wina ndeto ino na njira ndaya. Ni mabura mwaka uyu magukungwira muthi wa madaraka kuria thirikari yumiritie gukinyiria Kenya makiria ngombo na njira ya raithi makiria Kenya ari ya muhuko muhuthu. Umuthi President Dagitari William Ruto ni aruguritie itena ria keri ria uheani wa kigina kia Hustler Fund riu kigina giki gigitanywo kuguna aria mari grupu-ini na ikundi tiganite. They only need a device, a little airtime and a few minutes, and they are all able to get money wherever they are. The Hustler Fund is going to deploy groups such as chamas and SACCOs, overcome exclusion and barriers to participate in credit savings, social security, health insurance, and other socio-economic amenities. Kwitukira thimu ya guoko ikundi ici na ngurubu iria ciagiriire gukorwo na memba matanyihirie 10 riu iria mukagira ngombo cia gatagati ga ciringi 20,000 na ciringi milioni 1. Kigina kiria kiririhagio njoherera na gicunjĩ kia 7 harĩ 100 na kiricokagio na ihinda ritakiritie mwaka umwe. The second product of the Hustler Fund will usher our unique collective-driven competitive market enterprise to the online domain. Niguo kurehe waragania na utheri gatagati ka amemba ikundi ici ri mutambo uyu ni uri kuruhanagia amemba othe riria ngombo ero uyu niguo gutigirira kigina kiria gia kombo ni kiria kiiguithanirio. I am sure that this will be very good news to my good friend Shiko in Ruaraka market, who like many informal business entrepreneurs were ready for this innovation even before we launched the first Hustler Fund product. Without a doubt, the Hustler Fund has been more than transformational. In fact, it is revolutionary.
Uruguria ũyũ nĩ ũgwetetwo gũkorwo na kĩguni kĩnene makĩria harĩ onjoria nini. Rĩu president akiuga nĩ ihinda biacara nini mathe moguni kwĩtũkĩra kĩgĩna gĩkĩ gĩa thirikari kĩrĩa gĩtarĩ na ũritũ kwamũkĩra. Huge number of Kenyans, about 10 million, had either been blacklisted by the credit reference bureaus of inability to pay loans advanced by financial technology platforms or were struggling to pay. Ihinda-inĩ rĩu president nĩagathĩrĩirie kĩgĩna kĩa Hustler Fund harĩa andũ kĩũmbe rĩu akiuga Kenya matanyihĩirie mirioni 20.2 nĩo makoretwo magĩkomba mbeca ici. Rĩu kĩgĩna kĩrĩa gĩkombetwo gĩgĩkinyiria ciringi bilioni 30. To eliminate the financial cost, delay and bureaucracy entailed in complying, the facility employs the latest fintech powered by Kenyan Telecommunications Corporations. Ningĩ ya Kenya milioni 7 nĩ magwetetwo gũkorwo marũmĩtie mũtugo mwega wa gũkomba na kũrĩha mbeca mahinda kwa mahinda. Rĩu mbeca ciothe iria irĩhĩtwo arĩ ciringi bilioni 19.7 harĩ bilioni 30 iria ikombetwo. Kundi cha pili Mheshimiwa Rais ni handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbatarũ wa Mwangi. Kũngĩ nakuo nĩ atĩ thirikari nĩ ĩgathĩkĩte mĩtaratara ngũrani ĩrĩa hamwe na kũrehe bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi gũkinyanĩria rĩu kũrĩa arĩmi matanyihĩire milioni 5 marĩkĩtie kwandĩkithio mũbango-inĩ ũyũ itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũrĩmi na kũgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrehe ngari cia ũkui wa mũingĩ ũndũ ũmwe na bodaboda iria irĩhũthagĩra hinya wa thitima na kũnyihia ũhũthĩri wa maguta ma betũrũ na dithũrũ. Wambui wa Njũgũna niwe wĩna ici. Gũkinyĩria rĩu thirikari yandĩkithĩtie arĩmi makĩria ma milioni 5 guothe bũrũri-inĩ mũbango-inĩ wa gũteithĩrĩria ũgayania wa bataraitha ya raithi itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũrĩmi na kũhũrana na ng'aragu. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto, ũheani wa bataraitha ĩno ũkũhũra njeki na oho wongerere magetha kũrĩa ũrĩtie arĩmi arĩa matarĩ maragĩra bataraitha na nĩ meyandĩkithirie gwĩkinyia ceceni iria o mũndũ eyandĩkithirie. We can consolidate our agricultural produce. We can provide for value addition. We can provide for agro-processing. We can enhance our manufacturing, create jobs, create value, and enhance the earnings of every farmer as we get rid of brokers, as we get rid of cartels, and ensure that we protect the hard-earned and the sweat of farmers in the Republic of Kenya. Kaunti ya Naikuru, Bungoma, Kakamega, ũndũ ũmwe na kaunti ya Meru nĩ imwe cia kaunti iria ikoretwo igĩka wega makĩria gwakinya nĩ kwĩyandĩkithia kwa arĩmi arĩa marabatara bataraitha. Kaunti ya Isiolo, Mombasa, Marsabit, Wajir na Garissa nĩ imwe cia kaunti iria arĩmi matakoretwo makĩyumĩria kwa ũingĩ kwĩyandĩkithia. Ihinda-inĩ rĩu president nĩeranĩire atĩ thirikari ĩrĩ meharĩrĩria-inĩ ma kuongerera ceceni 5 cia wonjoria nĩcio EPZ iria igũkorwo mwena wa Sagana, Thika, Njoro, Eldoret na Busia, ũndũ ũyũ ũkĩgwetwo gũteithĩrĩria kwarahũra wonjoria wa bũrũri. We need new impetus, we need new thinking, we need new infrastructure to be able to drive our exports, and that is why we are expanding our processing capacity in our export processing zones, in our special economic zones. Hamwe noguo thirikari ĩranĩire ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte bũrũri wa Kenya nĩ ũkwambĩrĩria kwamũkĩra ngari cia ũkui wa mũingĩ ũndũ ũmwe na bodaboda iria irĩhũthĩraga hinya wa thitima na igũteithĩrĩria kũnyihia ũhũthĩri wa maguta marĩa thogora wamo ũkoretwo wambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene. That does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the borders. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Meharĩrĩria ma kũhingũra university nene ya Open University of Kenya makirie kũrĩkĩrĩra. Thirikari ĩkĩranĩra atĩ university ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩkĩamũkĩra marũa mayo mbere ya mweri ũyũ kũinĩkĩrĩra.
Akiaria hindi ya mambura ma gukungwira muthe wa madaraka kaunti-ini ya Embu, mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto augite ikinya riri ni riguteithiriria Kenya kwigwatira mathomo ma ngathi cia iguru guku akiranira gukinyaniria mogaruruku mutaratara-ini wa githomo wa CBC niguo kuhingia mabataro ma githomo ma bururi. Ngina wa Ndurwa niwe wina ici. Kuhingurwo kwa University nene ya Kenya kuhitukira nenda iri tamburikanite ta Open University of Kenya gutanyitwo kuhuthia murigo wa namba nene ya Kenya aria kumana na itumi tiganite matangihota gwikinya kirathi-ini imwe kwa imwe kuona riu ni marihotaga guthomera nenda-ini. Haya yote tukizingatia kuringana na mutongoria wa bururi William Ruto, university no ni gukorwo kiamukira marua mweri uyu na thutha ucio mweri-ini wa kenda mathomo mambiririe. National Open University will obtain its charter in the course of this month, and as we speak, courses are being uploaded for commissioning, and later this year, Kenyans will have the opportunity to go to university from the comfort of their homes online. Ruto augite makinya maria thirikari itashukitie ni makwiganania Kenya othe thiini wa ngathi itiganite cia githomo. Beyond subsidizing primary and secondary education in all our public primary and day secondary schools, we have reimagined higher education financing to deliver equity and broader access to all Kenyans, with special attention to enabling the most vulnerable learners to realize their right to education. Mweri muhituku thirikari ni iriga kuruguria mutaratara mweru wa ugai wa kigena kia university uria tanyitwo kuguna makiria arutwo kuma mishiria itehotete. The model is aimed at financially supporting increasing numbers of students enrolling in these institutions and ensuring that those from households at the bottom of the socio-economic structure enjoy equal education opportunities. Hamwe na mage maria thirikari iraheire ni kwandika wira arutani 35,000 riri mogaruruku makiria matanyitwo niguo kugacirithia githomo kia muthingi rungu rwa mutaratara wa githomo wa CBC. We are redesigning the competence-based education curriculum to make it responsive to our education needs at the point of our social, cultural and economic development. Hadwini ha Kameme TV Jitagugena wa Wadurwa. Uhuthiri wa mitambo ya kiriu na teknoloji ni gwateithiririe kamiti ya ithurano miaka guku bururi-ini IEBC gutafania githurano kiao makihoto na waragania. Ino ni ndumiriri ya mutongoria wa bururi hindi ya thiguku ya madaraka kuria rigoritie honge ciothe cia thirikari ihimbirie teknoloji kugacirithia motungata kuri muingi. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni atugiritie uria githurano kinene kia mwaka muhituku giatafanirio guku akiuga kiari gia kihoto, thayu na waragania. Akiaria hindi igongona ria gukungwira miaka 60 ya wiyathi, President ugite ona thengia wa gukorwo ngwatanira Azimio ni yathire igoti-ini kuregana na maumirira ma githurano kiu gutire ngaheha ciatumukire. Though the election was closely contested, it was the most peaceful in the multi-party era in Kenya. And I want to congratulate all Kenyans for being participants in this great feat. Akioneka kumureka uregani wa ngwatanira Azimio, Ruto ugite kuona uhotani wake ni wakindirwo ni igoti ritugiru riu ni ihinda ria atongoria ikiro ciothe gutungatira muingi wa bururi hatari muthutukanio. President niongereire kuga muingi wa bururi ni wakindirire Kenya ta umwe wa mabururi maria marathingata democracy na gutiganiria njutukano cia gikabira. People of Kenya therefore yearned for freedom from the tyranny of political personality cults, toxic tribal discourse and the violence they engendered. They desired a more unifying, cosmopolitan framework of engagement which promoted the expression of their shared aspirations, encouraged inclusive negotiations and a collective means of pursuing them. O President atugiritie uhuthiri wa mitambo na teknoloji ya kiriu iria agathikitwo ni kamiti ya ithurano miaka IEBC akiuga ni ahotithirie kugitira kura ya Wanjiku na guthingatithia uigirereki. Kenya also set a new high in election management by deploying a secure, freely accessible
public portal which accurately and faithfully relayed vote tallies in the last election, enabling Kenyans and indeed anyone else to compare and verify tallies and ascertain results. Kumana na ule president yoretie honge ciothe cia thirikari hemberie technology niguo kinyeria muingi wa bururi motungata macio iturine ciothe na njira ĩrĩa yagĩrĩire, akiuga nĩ ũkũnyihanyihia mĩhĩnga ĩrĩa muingi ũtũnganaga nayo. Mĩario ya president yokite oriri ngwatanĩro Azimio iheanĩte mĩkana ya gũcokereria mĩrũrũngano-inĩ, agĩkorwo ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ndĩgũthingata mabataro mao arĩ nĩ hamwe na gũthũrima mĩtambo ya IEBC kuona ũrĩa gĩthurano kĩnene gĩatabanirio. Na rĩu tũgũke tũingĩre iharo-inĩ na thutha wa kwandĩkithio hotani ihenya-inĩ rĩa London Marathon rĩa mwaka ũyũ, Kevin Kiptum arĩ na mwĩhoko wa kũrũgamĩrĩra bũrũri mahenya-inĩ megũka na mũno makĩria Olympics ya mwaka ũkĩte bũrũri-inĩ wa Faranja. Kiptum ahũthĩrire mathaa 2 dakika 1 na sekondi 25 na agĩkorwo akĩandĩkithia rekondi njerũ ihenya rĩrĩ, na oho gũkorwo nĩwe mũndũ wa kerĩ kũhũthĩra ihinda inini akĩringithanio na rekondi ĩrĩa yandĩkithĩtio ya mathaa 2 dakika 1 na sekondi 9 nĩ Eliud Kipchoge mwaka-inĩ wa 2019. Oho Kiptum ndarĩ acemania na Kipchoge mahenya-inĩ, no rĩu arĩ na mwĩhoko atĩ Kipchoge atanaritaya nĩ megũkorwo magĩcindana na arĩ ihenya rĩmwe. Kwa kweli najisikia vizuri kushinda London. Ilikuwa ndoto kwangu siku moja ndashiriki mbio za London na nikakuwa mshindi. Nilikuwa na competitors wenye walikuwa strong kunishinda, but nilijaribu kwa uwezo wangu. Nilikuwa nimejitayarisha vizuri. Nilikuwa najua ndakimbia in that podium slot but sikuwa natarajia ndashinda. Sasa bado nangoja kila kitu kutoka kwa wakubwa. Sijajua ndakimbia wapi, but nikiambiwa I'll be ready, ndakuwa tayari. Nimewazia kukimbilia Kenya kwa World Championship, but bado nangoja niambiwe niko ready. Bado najitahidi nishinde marathon zingine zijazo. Kwake nilijifunza mengi. Yeye ni mkimbiaji mzuri, kuna discipline, so nafuata venye hapo. Mwirori wa Kameme TV hau nĩ tũgũtirihĩra mohoro maitũ ma Kameme Matuuraini hwainĩ wa ũmũthĩ, no ndũgathiĩ kũraya nĩ ũkorwo ngĩnyitanĩra nawe thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Mũndũ ũgwĩtwo Mbui wa Kamande ranjĩra nĩ ngatho mũno. Kameme Matuuraini ragũkinyĩra live and direct ũrĩ kũrĩa mwena wa Gatanga. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathani na njĩra ciĩko uma Nyambura wa Wamũca. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thĩinĩ wa